यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामानुजाय नमः. So போன வாரம் இந்த அஷ்டாதச வித்யாஸ்தானங்கள் எது, இந்த அஷ்டாதச வித்யாஸ்தானங்கள்ல மீமாம்சா சாஸ்திரத்துடைய பரிச்சயத்தை நாம பார்த்தோம். ஸோ இந்த வாரம் இந்த மீமாம்சா சாஸ்திரத்துல பூர்வ மீமாம்சா உத்தர மீமாம்சான்ற ரெண்டு விபாகம் இருக்கு. அந்த உத்தர மீமாம்சா சாஸ்திரம் என்ன, பூர்வ மீமாம்சா சாஸ்திரம் என்னன்ற விஷயத்தையும் கூட போன வாரம் பார்த்தோம். So with this brief introduction to the 18 Vidyasthanas, I will go into the historical background which necessitated Sri Ramanuja.org to author the Sribhashyam. So I will just go to the screen share board so you can see the slide that has been prepared for this purpose. Okay. I hope everybody is able to see the slide. One second. Okay, now can everybody see this? Hello? Okay, yeah, Balaji is saying yes, he can see it. So okay. I think other people are also, oh wait, Sridhar Narasimhan is not able to see. Why? I see your picture on there. No, I have clicked Alwar now, and it should, oh, you know what? I should mute my. Okay, now I can see it. So I will start with the historical background. So we have to go back about 2 millenniums, by about 2 millenniums, to understand the background about the life and times of Sri Ramanujacharya. So as you all know, Sri Ramanujacharya appeared in this world in the year 1017, exactly about 997 years ago. So before that, what had happened, we have to slightly go back 2 millenniums ago, as I mentioned earlier. So the Buddha appeared in this world around 500 BC, exactly around 2500 years ago. And before that was the Vedic times, when the Vedas were considered to be all in all. வேத மார்க்கம் தான் பிரதானமா இருந்தது புத்தனுடைய அவதாரம் வரைக்கும். புத்தனுடைய அவதாரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் for about 500 years the Vedic path and the Buddhist path were both parallelly being followed for attainment of moksha. But after the Christian era started, of course it has got nothing to do with the Christian era. Just for reference, I am telling. After the Christian era started, the Buddhist scholars or the Buddhist leaders who came at that time, they actually started opposing the Vedic path, and therefore there was a huge clash between the Buddhist path and the Vedic path. And this continued for about 700 to 800 years until the advent of Shankaracharya, and also another great scholar called Kumarila Bhatta, who was an exponent of Purva Mimamsa Shastra. So Shankaracharya, in the Kumarila Bhatta, once again they started questioning the Buddhist thoughts, and then they start to re-establish the supremacy of the Vedic path. It is a proven fact in history. But what happened was, Shankaracharya could not accomplish completely what needed to be accomplished. So originally the Buddhists questioned the authenticity or pramanyam of the Vedas, and they said that இந்த வேதம் எல்லாம் அப்புறமான இதை யாரும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணாங்க.
In the first lecture and the second lecture, we have seen how they started questioning the authenticity of the Vedas. The Buddhists were also very adept in logic, and they started questioning the logic of the Shastras. Hello? Can I continue? So they started questioning the logic of the Vedas and ultimately said that the Vedas are totally not authentic, or they call it as apramana in Sanskrit. இந்த வேதாலாம் போய் சொல்றது அதுக்கு யாரும் ஒரு கௌரவத்தையும் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி. So அந்த சந்தர்ப்பத்தில் Shankaracharya appeared and he said that the Vedas, in a way, he established the authenticity of the Vedas and also tried to. Yes. He also. Hello. Hello, everyone. Yeah, everyone, can you please mute your microphones, everyone? That way, it is, the quality will be better for everyone. Please. இப்போ சொல்லுங்க. Okay. So அந்த காலத்துல சங்கராச்சாரியர் வந்து ஒரு கொஞ்சம் தான் he could not accomplish the entire task that he appeared. அதுக்கப்புறம் nearly about 200 years after Shankaracharya, Sri Ramanuja.org appeared, and he actually accomplished the task of re-establishing the Veda Marga. நீங்க ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல யாருக்கான எழுதினோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரீமத் வேத மார்க்க பிரதிஷ்டாபனாச்சாரியான்னு எழுதுறேன். அப்படின்னா இந்த வேத மார்க்கத்தை பிரதிஷ்டாபனம் பண்றதுதான் நம்ம ஸ்ரீ வைஷ்ணவனுடைய ரொம்ப முக்கியமான கர்த்தவியம். முதல்ல அதை ராமானுஜர் தான் பண்ணார் அப்படின்றது ரொம்ப நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ அதுல என்ன இருந்ததுன்னா, தி காஸ் ஆஃப் சர்டன் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இன் தி பீப்புள் மைண்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் ரிகார்டிங் சர்டன் தியரிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் வேதாந்தா. அதுல எதுக்காக அப்படி ஆச்சுன்னா, ஐ வுட் லைக் டு எக்ஸ்பிளைன் தட் இன் டீடைல் ஷார்ட்லி. எதை பத்தி எல்லாம் ஜனங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா, கான்செப்ட் ஆஃப் ஜீவாத்மா ஆர் இண்டிவிஜுவல் சோல், கான்செப்ட் ஆஃப் பரமாத்மா ஆர் சுப்ரீம் சோல், கான்செப்ட் ஆஃப் லிபரேஷன் ஆர் மோக்ஷா அண்ட் அதர் சச் இஷ்யூஸ். இதுல என்ன இருந்ததுன்னா, அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய இன்ஃபர்மேஷனுக்கு ஆக்சஸ் இருக்குல்ல ஜனங்களுக்கு. People did not have access to information as they have today. So they depended upon the leaders, spiritual leaders of society. So during Shankaracharya's time and earlier also, the Buddhist leaders used to give certain ideas, or they used to explain the concepts of spirituality, like the concept of Jivatma, Paramatma, Moksha in a particular manner. And the Vaidika Acharyas used to explain the concept of Jivatma and other aspects concerning spirituality in a particular manner. So by the time of Ramanujacharya, there was utter confusion among the mind of the people regarding these very important concepts. People were very much spiritually oriented in those days. So it was not like these days. So everybody was in a state of utter confusion regarding which path to follow and what is correct. Because on one hand, the Buddhist thoughts were very much logical, but they were not conducive for a person to progress in the spiritual path. At the same time, they used to, in the heart of hearts, they used to feel the Vedic path is correct. So Ramanujacharya காலத்துல நிறைய confusion இருந்ததுன்னு தெரியும். Not only people had confusion, even ராமானுஜாச்சாரியருக்கே கூட சின்ன வயசுல அவருக்கு கொஞ்சம் நிறைய சந்தேகங்கள் எல்லாம் இருந்ததுன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு அவருடைய சரித்திரத்தை வாசித்தா தெரியும். So Ramanujacharya strived hard to arrive at a proper solution that is acceptable both to the head and heart. So it is acceptable both logically and emotionally. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த விஷயத்துல நம்மள ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். என்னன்னா, sometimes
some people tell us logically it will be very much correct, but emotionally we may not be able to accept. Sometimes there are certain issues that are emotionally extremely correct, but logically they may not be so viable. So Ramanujacharya was the first and foremost person who could propose a universal philosophy that was both emotionally and logically correct. As I mentioned, the cause of confusions regarding certain basic concepts associated with the field of Vedanta that existed in Sri Ramanujacharya's mind during his younger days. So the Buddhist persecution of the Vedic thought, Vedic path and its followers, these are the causes. The advent of Sri Shankara, his life and activities in brief. I would like to explain that in a detailed manner in another lecture. And the advent of other exponents of independent Vedantic schools like Bhaskara and Yadav Prakash. So, as I mentioned earlier, the Buddhist persecution of Vedic thought continued from the 1st century to the 7th to 8th centuries. So, 8th or 9th century, Shankaracharya Vandar, he could do something only to establish the Vedic path, he could not complete it actually. Once again, after Shankara, before Ramanuja, two more independent Vedantic schools came, that is of Bhaskaracharya and Yadav Prakasha. Of these two, Yadav Prakasha was the teacher of Sri Ramanujacharya for some time. So on the Charitrangalana, I will cover it in another lecture, what happened between those two and how Sri Ramanujacharya was conceived. And there were several other social and religious factors also that prevailed during that period. So these were the cause of confusion regarding the different concepts of like Jivatma, Paramatma, Moksha, etc., which also led to confusion in Sri Ramanujacharya's mind also during his younger days. So first the concept of Jivatma. The concept of Jivatma is very important as far as Vedanta is concerned. There is a very interesting story which I would like to narrate in this context. So once there was a very wealthy person who had thought of wealth. For example, you may Alwar Swami, எப்போ தமிழ்ல சொல்லுங்க இன்னும் இது there is no need for any kind of a rule that it should be mostly 70% English 80% அந்த மாதிரி ஒன்றும் ரூல் கிடையாது. எப்படி ஒண்ணா சொல்லுங்க, கம்ஃபர்டபுளா சொல்லுங்க. ஓகே. So ஒரு தடவை ஒரு பெரிய நிறைய பணக்காரன் ஒருத்தன் என்ன, probably you can compare it him to Bill Gates or Warren Buffett or somebody in today's world. So அவனுக்கு இந்த லோகத்துல என்னென்ன சாமான்யமா ஐஹீகமான போகங்கள்னு சொல்றோமோ அந்த போகங்கள் எல்லாம் இருந்துதான். He had the best bungalow, or he had the best car, or he had the best villa, or whatever is the symbol of wealth today. But அவனுக்கு என்ன இருந்ததுன்னு சொன்னா, he did not have peace of mind like many of us today. So யார் வந்தாலும் என்ன பண்ணுவோம்னா, he used to go to that person and say, Swami, எனக்கு எல்லா சௌகரியமும் இருக்கு ஜீவனத்துல, பட் எனக்கு சௌக்கியம் இல்லை, மானசிகமான சௌக்கியம் இல்லை, மென்டல் பீஸ் இல்லை. So after some time, a great Mahatma came to that place. And எல்லாரும் சொன்னாலும் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த மகாத்மா யாருடைய ப்ராப்ளமே எப்படி வேணுமானா he will solve it. அதனால அவர் சால்வ் பண்ண முடியாத ப்ராப்ளமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னார். So அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த பணக்காரங்க அந்த இடத்துல போய் he approached that person and he prostrated before that person and he told him about his own background. சுவாமி, எனக்கு எல்லா விஷயமும் இருக்கு பிரபஞ்சத்துல, பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் தான் இல்லை, பணம் இருக்கு, இது இருக்கு, என்னுடைய ஃபேமிலியில எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்கா, எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. only problem is I don't have peace of mind. So அந்த சந்தர்ப்பத்துல அவர் சொன்ன, அந்த மகாத்மா சொன்னாரா, சரிப்பா ரொம்ப சந்தோஷம், எல்லா விஷயமும் கேட்டுண்டார் அவர் சொன்னார், ரொம்ப சந்தோஷம், பட் ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு சஜஸ்ட் எனி இமிடியட் சொல்யூஷன் டு யுவர் ப்ராப்ளம். நீ கொஞ்ச நாள் உன்னுடைய அட்ரஸை கொடுத்துட்டு போ, நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னார். சரி சுவாமி, இது என்னுடைய அட்ரஸ்ன்னு சொல்லி அந்த பணக்காரன் அவர் அந்த மகாத்மாவுடைய கிட்ட அந்த தன்னுடைய அட்ரஸை கொடுத்துட்டு he was about to leave.
அப்போ அந்த மகாத்மா வந்து அவனை மறுபடியும் கூப்பிட்டுட்டு, பருப்பா எனக்கு உன்னுடைய பர்மனன்ட் அட்ரஸ் வேணும், பிகாஸ் ஐ மே கான்டாக்ட் யூ ஈவன் ஆஃப்டர் ரிலேட்டிவ்லி லாங் டைம், ஸோ யூ ப்ளீஸ் கிவ் மீ யுவர் பர்மனன்ட் அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ உடனே இந்த பணக்காரன் சொன்னா, ஆஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் மை பர்மனன்ட் அட்ரஸ், we have been living in this place for many generations, so this is my permanent address அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அப்புறம் அவர் இந்த மகாத்மா கேட்டார், நீ பர்மனன்ட் அட்ரஸ் சொல்ற, will I be able to contact you in this address after about 10 years அப்படின்னு கேட்டார். உடனே the rich man said, yes, yes, of course, definitely, I have been here, living here for since my childhood, and as I mentioned earlier, I have been here for we have been here for generations, definitely you can do that. அப்புறம் அந்த மகாத்மா கேட்டார், suppose I want to contact you after 20 years, would that be possible in this address? Yeah, most probably அப்படின்னு he just started thinking about it. அப்போ மறுபடியும் அந்த மகாத்மா கேட்டார், will I be able to contact you at this address after about 40 years? Then that person thinking, no, probably not, because I am about 60 years now, so 40 years from now I'll be about 100 years old, probably you will not be able to contact me. Then this is not your permanent address அப்படின்னு சொன்னாரா அந்த மகாத்மா. I want your permanent address அப்படின்னு கேட்டாராம். So then the person started thinking, oh, what is this permanent address? After about 40 years or 45 years or 50 years, where will I be? So what is this I அப்படின்றது? Where will I be? This body will not exist after 40 years, definitely, because every person has to go someday or the other. But இந்த I என்றது என்னன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So then the Mahatma said, பாருப்பா, I அப்படின்னு சொன்னா இந்த சரீரம் இல்லை, இந்த ஜீவாத்மா. இந்த ஜீவாத்மா, where did it come from and where is it going to go? இதுதான் ஸ்வேதாஸ்வதர உபநிஷத்துல ஃபர்ஸ்ட் மந்திரமே இதுதான். கிங்காரணம் பிரம்ம குதஸ்ம ஜாதாக ஜீவாமகேன க்வச்ச சம்பிரதிஷ்டா அப்படின்ட்டு ரொம்ப beautiful mantram. So we have to first know from where we came and where we are going to go. So the story of the Jivatma does not end with this body. It continues beyond the existence of this body. And the story of the Jivatma started long ago. Many a times, as you all know, நாம சங்கல்பம் சொல்றோம், இல்ல ஏதாவது ஒரு சுப காரியம் பண்றப்போ, இல்ல இது பண்றப்போ நாம இல்ல என்ன சொல்றோம்னா, ஸ்ரீ கோவிந்தஸ்ய ஸ்ரீ பகவதः மகாபுருஷஸ்ய அதெல்லாம் சொல்லி ஸ்ரீ விஷ்ணுராஜ்ஞா பிரவர்த்தமானஸ்ய அத்ய பிரம்மணः த்விதீய பரார்த்தே. So we start telling the time right from creation. अद्य ब्रह्मणः न अद्यतन ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे. So we are in the first quarter of Kali Yuga, or Kali Yuga, it is nearly 1 lakh years or something like that, and Dwapara Yuga is double this, and Treta Yuga is double that of Dwapara Yuga, and Krita Yuga is double that of Treta Yuga. So nearly one cycle of 4 yugas is about 16 lakh years. And in the மாதிரி ஒரு மன்வந்தரம் சொன்னா, இப்போ வைவஸ்வத மன்வந்தரம் சொன்னா, மன்வந்தரந்து திவ்யானாம் யுகானாம் ஏகசப்ததி அப்படின்னு சொல்றாங்க. So divya yugana, one cycle of 4 yugas is supposed to be 1 day for the devas. So அந்த மாதிரி திவ்ய யுகங்கள்னா it is, so ஒரு மன்வந்தரான 71 divya yugas, and many manvantaras together make a kalpa, Shvetavara kalpa, and adukkum mele many kalpas make the 1/2 of Brahma. So Brahmanaha Dvitiya Parardhe அப்படின்னு சொல்றோம், that is known as Parardha, which is the highest countable number according to Indian tradition. So in the Jivatma it has been there right from that அப்படின்னா it has traversed through many janmas over millions and trillions and trillions and trillions of years, and it may happen to traverse many more trillions of years unless we strive hard to get moksha. Adnale the
concept of Jivatma is extremely important. In the Jivatma nudiya swarupam enna, Jivatma epperpattam. So in the cycle of birth and death na velila pononu what he has to do அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். எதுக்காக ராமானுஜாச்சாரியருக்கு இந்த கொஸ்டின் வந்ததுன்னு கேட்ட, because according to the Advaitins they were told that Jivatma is unreal. The Paramatmave or Upadhin Shulna, I will explain that concept in detail in the later lectures. So, Ava enna sonnana Paramatmave Jivatma Aara அப்படின்ட்டு. He will Paramatma himself, due to some factors, is seen like the Jivatma, but Jivatma originally does not exist. And the Buddhists, what they did was they outright rejected the concept of Paramatma or God, just like the rationalists do today. They said, nowadays rationalists say that God did not create us, we created God. Every day there are articles. அதனால இந்த ஜீவாத்மானுடைய கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So there existed lot of confusion regarding the concept of Jivatma, whether the Jivatma really exists or not, and if at all he exists, what is his nature. So what is the extent of the Jivatma? Paramanu Swarupam சொல்றார், இல்ல சரீரானுகுண பரிமாணம்னு சொல்றார். So the extent or the dimensions of Jivatma. Just one second. I think one of the person has to mute the phone. Mute the speaker, please. There is some background noise from, I think, Narayanan's KM Narayanan's area. Please mute. Go ahead, please. Go ahead. So, இந்த மாதிரி ரொம்ப important questions existed in those days, with regard to which Ramanujacharya also had some doubts. So, with this brief introduction to what the Jivatma is, the story illustrates just in the story it will give an idea about what the I consciousness is. So until we live, the I consciousness actually points to the Jivatma that exists within our body. So in the Jivatma எப்பேற்பட்டதுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Incidentally, I would like to mention one small anecdote here. So many a times what happens in the காலத்துல நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம கூகுள்ல ஏதோ ஒரு சர்ச் போட்டா என்ன ஆகுது, we will get some 5 million references to that particular topic. அந்த மாதிரி அந்த காலத்துலயும் என்ன ஆயிருந்ததுன்னு சொன்னா, இப்போ வேதங்கள் எத்தனை இருக்குன்னு சொன்னா அதை பத்தி ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன். இந்த பரத்வாஜ மகர்ஷிக்கும் பிரம்மாவுக்கும் ஒரு சர்ச்சை உண்டாச்சு regarding the extent of the Vedas. Because we are dealing with the Vidyasthanas, which are primarily the Vedas, I want to narrate this small anecdote here. அதுல என்ன ஆச்சான்னு சொன்னா, பரத்வாஜ மகர்ஷி என்றவர் முதல்ல வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணணும்னு போனார். ஸோ அவர் அந்த காலில் சதம் வருஷாணி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு 100 வருஷம் ஆயுஷம் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ 100 years he continuously studied the Vedas. அது வேத அத்தியனம்னு பேர். அந்த அத்தியனம்ன்றதுக்கு ரொம்ப ஸ்பெசிபிக் ஆர் ஸ்பெஷல் மீனிங் இருக்கு. இட்ஸ் அ வெரி டீப் கான்செப்ட் இந்த அத்தியனம்ன்றது. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் பை ஹார்ட்டிங் அண்ட் ரிப்பீட்டிங் இட் ஒன்ஸ் அகெயின். It is a very deep concept about which we can discuss once again in some other forum. So அவர் 100 வருஷம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சான்னு சொன்னா, அவருக்கு ஆயுஷம் முடிஞ்சுட்டு வந்ததுன்னு அவருக்கு மகர்ஷியானால அவருக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் பிரம்மா இடத்துல போய் கேட்டாராம், எனக்கு நான் வேதாத்தியனம் பண்ண வந்திருக்கேன், இன்னும் 100 years எனக்கு வேணும், இன்னும் முடிஞ்சில்ல நான் என்னுடைய அத்தியனம். ஸோ நீ தயவுசெய்து எனக்கு இன்னும் 100 years ஆயுஷத்தை கொடுக்கணும். அப்போ பிரம்மா என்ன சொன்னாரா, நான் I have given you 100 years, you can continue the அத்தியனம். So 200 years ஆச்சு. 200 years அத்தியனம் பண்ணார். So he was about to complete his 200th year. Then once again he found that there was still a lot of Vedic text to be learned. So அதுக்கப்புறம் இன்னும் 100 years அவருக்கு ஆயுஷம் கொடுத்தாராம் பிரம்மா. So 300 வருஷம் ஆயின் வந்தது. Still he had not completed the Vedas, study of the Vedas, Veda அத்தியனம். ஸோ அதுக்கப்புறம் 300 வருஷம் ஆயின் வந்தது. அப்புறம்
பிரம்மாவே போய் கேட்கலாம், எத்தனை வேதாத்தியனம் எத்தனை பண்ணிருக்கேன் நானு, இன்னும் எத்தனை பாக்கி இருக்குதுன்னு கேட்கலாம்னு சொல்லி பிரம்மா நடத்தியே போனார். போய் கேட்டாராம், சுவாமி நான் 300 வருஷம் இப்ப வேதாத்தியனம் பண்ணிருக்கேன். சோ இந்த 300 வருஷத்துல நான் எத்தனை வேதாத்தியனம் பண்ணிருக்கேன்னு நீர் தான் சொல்லணும். ஏன்னா முதல்ல பிரம்மா முக்கியனா தான் நமக்கெல்லாம் வேதம் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வருது. அதனால அவர் கேட்டானா, அப்ப பிரம்மா என்ன சொன்னாரான்னா, பார்ப்பா 3 பர்வத்தம் இருக்கிறது, அந்த 3 பர்வத்தத்துல என்ன நீ ஒரு புடி புல்ல வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு. சோ 3 பர்வத்தத்துல என்ன ஒரு 3 புடி புல்ல வாங்கிட்டு வந்தாராம். அதை காட்டி யாருந்தோம் அந்த பிரம்மா சொன்னாராம், பாருப்பா அந்த 3 பர்வத்தத்திலயும் எத்தனை புல் இருக்கோ அத்தனை இருக்கிறது வேதிக் டெக்ஸ்ட். தி டெக்ஸ்ட் ஆஃப் வேதாஸ் ஆர் சோ பிக் and in 300 years what you have done is you have studied the Vedas of இது 3 புடி எத்தனை இருக்கிறதோ அத்தனை வேதம் தான் நீ அத்தியனம் பண்ணிருக்க அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில வேதத்திலேயே என்ன சொல்றது, என்ன அனந்தா வை வேதாக அப்படின்னு சொல்றது. So the Vedas are endless, are count. The text has no limit. The Vedic texts have no limit. அப்புறம் வேதத்துல இருந்து இத்தியாசம் புராணங்கள் ஆகமங்கள் இதெல்லாம் வாசிச்சு வந்த கடைசியில a person is just stupefied or he is just அவனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இத்தனை வேதங்கள் இத்தனை இது இருக்குது, எப்படி ஒரு மனுஷன், is it possible in a person's lifetime to understand and know all these things? அதனால என்ன சொல்றதுன்னு கடைசியில நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, அது 5 important topics. அதுக்கு அர்த்த பஞ்சகம் அப்படின்னு பேர். சோ இந்த அர்த்த பஞ்சக ஞானம் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். எது அர்த்த பஞ்சகம் அப்படின்னா, அது சம்ஸ்கிருதத்துல ஒரு ஸ்லோக ரூபமா ரொம்ப நல்லா சொல்லுது. பிராப்யஸ்ய பிரம்மணோ ரூபம் பிராப்துஷ்ச பிரத்யகாத்மனः பிராப்த்யுபாயம் பலம் பிராப்தேஹ ததா பிராப்தி விரோதி ச வதந்தி சகலா வேதாः சேதிஹாச புராணகாः முனயश्च மகாத்மானः வேத வேதாந்த வேதினः. இந்த இந்தியன் ட்ரெடிஷனுடைய வைசிஷ்டியமே என்னன்னா, ஒரு சிங்கிள் டாபிக்கை யூ கேன் ஆக்சுவலி எக்ஸ்டெண்ட் இட் டு many thousands of pages or millions of pages. At the same time you can actually present it in an extremely concise manner also. So சமஸ்த வேதம் வேதாங்கங்கள் உபனிஷத்து பிரம்மசூத்திரம் இது எல்லா அஷ்டாதச வித்யாஸ்தானங்கள் இதனுடைய சம்பூர்ண சாராம்சம் என்ன, தி purport of this entire gamut of literature is we have to understand 5 important aspects, very important. So வேதத்தினுடைய சாரத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது கூட நம்ம பூர்வாச்சாரியா ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த அர்த்த பஞ்சகம்ன்றது என்னன்னா, அர்த்த பஞ்சகம்ன்றது விசிஷ்டாத்வைதத்துல ரொம்ப பிரதானமான கான்செப்ட். And it is a universally applicable concept. Many times in different lectures I keep mentioning about it. For example, now many of you have settled in US and many people are very much eager to go to the US. So US க்கு ஒரு இந்தியால இருந்து ஒரு व्यक्ति US க்கு போகணும்னா first he has to know what US is. United States of America என்ன, எங்க இருக்குது, எப்படி இருக்குது, அது என்ன, where it is situated, geographical location என்ன, what is the climate, so many things. So first பிராப்தியமான வஸ்துனா பிராப்தும் யோக்கியம் பிராப்தியம் அப்படின்னு சொல்றோம். That we wish to attain is known as prapya. So in case you keep the US as prapya, first you have to know the prapya jnana. அப்புறம் செகண்ட் என்னன்னா, நாம் whether I am eligible to go to the US அப்படின்றது தெரியணும். அதுக்கு என்ன, first I have to have a passport. அப்புறம் there should not be any litigation against me. I should not have committed any criminal crimes and so many other things, so many other factors are there. So whether I am eligible to do that அப்படின்னு ஸ்வஸ்வரூப ஞானம் அப்படின்னு சொல்றோம். I will just relate it later to the Adhyatma Shastram also. அப்புறம் மூணாவது பிராப்தி உபாயம். So if I have to go to the US, what is the means to do so? அது ஃப்ளை பண்ணுமா, இல்ல ஷிப்ல போகணுமா, இல்ல வேற ஏதாவது மீன்ஸ் இருக்கா, என்ன, இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சோம். So பிராப்தி உபாயம், the means for me to attain what I want to attain, that is very important. So பிராப்தி உபாயம். நாலாவது பலம் பிராப்தே, இதுவும் ரொம்ப முக்கியம். என்னன்னா, ஒரு வியக்தி
ஏதோ ஒரு பலத்தை ஆசைப்பட்டு ஒரு காரியத்தை பண்றான். ஆனா அந்த பலம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா he will say no this is not what I wanted to have. I wanted to have something else but I have been mistaken or I have committed a mistake or I have been taken for a ride or something like that. So many times என்ன ஆகுது, இப்போ சேம் எக்ஸாம்பிள் வச்சுண்ட நம்ம யூஎஸ்க்கு போனா இது கிடைக்கிறது அது கிடைக்கிறது அந்த இடத்துல சாஸ்வதமான சுகம் கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லி ரொம்ப பேர் போறா. பட் many times they feel no this is not what we wanted. எதுக்கு என்ன பலஜானம் இல்லாத இருந்தா இந்த மாதிரி ஆகும். ஸோ பலம் பிராப்தேஹே அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். இதுக்கப்புறம் தி ஃபிஃப்த் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் ததா பிராப்தி விரோதிச்ச. ஸோ தி ஃபிஃப்த் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் ஒரு இந்த வியக்தி அந்த பிராபியத்தை அடையணும்னு சொன்னா அதுதான் அவனுக்கு விரோதிகள் என்னென்ன, வாட் ஆர் தி அப்டக்கிள்ஸ் தட் மே ஸ்டாண்ட் இன் மை வே ஆஃப் அச்சீவிங் மை கோல். இது அஞ்சும் நம்மளுக்கு தெரியணும்ன்றது இதுதான் அர்த்த பஞ்சகம். இட் இஸ் யூனிவர்சலி அப்ளிகபிள் ஃபார் ஆல் டாஸ்க்ஸ் இன் திஸ் வேர்ல்ட். பட் ஆஸ் ஃபார் எஸ் அத்தியாத்ம சாஸ்திரா இஸ் கன்சர்ன், அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா பிராபியஸ்ய பிரம்மணோ ரூபம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ பிராபியஸ்ய பிரம்மன் நாம யாரை அடையணும்னா பரமாத்மாவை அடையணும், பரமாத்மாவின் இடத்துல போய் சேரணும். பரமாத்மாவின் இடத்துல போய் சேரணும்னா பரமாத்மா யாரு, பரமாத்மாக எப்பேற்பட்டோம், அவனுக்கு குணங்கள் உண்டா, அவனுக்கு ஒரு ரூபம் உண்டா, அதாவது ஃபார்ம் உண்டா, இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வருது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிராபியஸ்ய பிரம்மணோ ரூபம் நம்மளுக்கு முக்கியமா தெரியும். ரெண்டாவது பிராப்துஷ்ட பிரத்யேகாத்மனா. ஸோ இந்த யாரு அந்த பரமாத்மாவை போய் சேரணும்னு சொன்னா நான் இந்த ஜீவாத்மா, ஐ, தட் இஸ் தி ஜீவாத்மா அண்ட் நாட் திஸ் பாடி ஜெனரலி. ஸோ இந்த ஜீவாத்மா தான் பரமாத்மா இடத்துல போய் சேரணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜீவாத்மா யாரு என்ற ஞானமும் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமா வேணும். ஸோ பிராப்துஷ்ட பிரத்யேகாத்மனா. மூணாவது பிராப்தியுபாயம். இந்த ஜீவாத்மா அந்த பரமாத்மா இடத்துல போய் சேரணும்னு உபாயங்கள் இருக்கு. ஞான யோகமா, பக்தி யோகமா, கர்மயோகமா, பிரபத்தியா, இந்த இதெல்லாம் வேற வேற இருக்கு. ஸோ சாதனைன்னா எப்படி பண்ணணும், எந்த சாதனானுஷ்டானம்னா எது இவனுக்கு சாதனம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நாலாவது பலம் பிராப்தே. இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா இடத்துல போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலம் என்னன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். தி ஃப்ரூட்ஸ் தட் தி ஜீவாத்மா இஸ் கோயிங் டு அட்டைன் ஆஃப்டர் ஹி ரீச்சஸ் தி பரமாத்மா. அதுக்கப்புறம் ததா பிராப்தி விரோதிச்ச. ஸோ இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா இடத்துல போய் சேரணும்னா விரோதிகள் எது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமா தெரியணும். விரோதி ஸ்வரூபம் தெரியாதுன்னா என்ன ஆகுதுன்னா will be utter failures in this life, not only in this in our daily life but also in spiritual life. So vadanti sakala vedaha setihasa puranakaha munayascha mahatmanaha veda vedanta vedina. So in the huge gamut of Vedic literature, itihasa literature, Puranic literature, Dhamma Sutra, Nudi Vyakyanam, idella paatha. So a person is totally at a loss to understand itniye eppadi enak therinjukkorudhu. Ipo யாராவது நம்மளுடைய எதிரில் ஒரு 10,000 பேஜ் புக் வச்சுட்டு இதெல்லாம் நீ வாசிக்கணும் அथवा படிக்கணும்னு சொன்னா நம்மளுக்கு எப்படி a person will be dumbstruck regarding how to do, where to start, what to do. ஆனா இத்தனை ஹியூஜ் கேமெட் ஆஃப் லிட்ரேச்சர்னா நம்மளுடைய பூர்வாச்சாரியா என்ன பண்ணிருக்காங்க, they have given us extremely good tools and they have also shown us the path regarding how we have to understand the entire gamut of literature by means of giving us the concept of Artha Pancham. So Jivatma Jnanam, Paramatma Jnanam. So Jivatma Paramatma Vaidya Moksha, Moksha Jnanam. Apna Sadhana Jnanam, apna Virodhi Jnanam. இந்த அஞ்சு விஷயம் தான் முக்கியமா நம்மளுக்கு எல்லா இடத்துலயும் எல்லா கிரந்தத்திலையும் அவ சொல்றது ரொம்ப பிரதானமான விஷயம். ஸோ அதுல இந்த ராமானுஜாச்சாரியருடைய காலத்துல அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டா there was lot of confusion among the people which existed in his mind also. அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் அவருடைய சின்ன வயசுல அவர் என்ன ஆச்சுன்னா காஞ்சிபுரத்துக்கு போன சந்தர்ப்பத்துல அவருக்கு காஞ்சி பூர்ணர் அப்படின்னு சொன்ன திருக்கச்சி நம்பி அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஆச்சாரியர். அவர் அந்த காலத்துல இந்த காலத்துல இந்த கேஸ்ட் இதெல்லாம் சொல்றது இல்லை, அந்த காலத்துல இந்த கேஸ்ட் கன்சிடரேஷன்ஸ் வருது. ஸோ அவர் வைசிய குலத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலத்துடைய இதுல சொல்றார். பட் ஈவன் தோ அவர் வைசிய குலத்துக்கு சேர்ந்திருந்தாலும் கூட அவர் காஞ்சிபுரத்துல
வரதராஜ சுவாமிக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருந்தார். இந்த விசிறி கைங்கரியம் அதுவா அதுக்கு சம்பிரதாயத்தை திருவாலவட்ட கைங்கரியம் அப்படின்னு அந்த விசிறியை வீசி அவருக்கு நித்தியம் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருந்தாராம். அவருக்கு பெருமாள் அவரோட பேசக்கூடிய ஒரு சாமர்த்தியம், or he had the capacity to directly converse with Lord Varadaraja. That is what we understand from the Sampradaya cultures. அது எப்படி அவர் பேசிட்டு இருந்தார் என்னன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது அத்தியாத்ம ரகசியத்துக்கு சேர்றது அந்த விஷயம். சோ அவரை போய் கேட்டார ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின்லாம். அது 6 வார்த்தை. he had 6 important doubts in his mind. அதுல ஜீவாத்மா செப்பரேட்டா உண்டா இல்லையா, பரமாத்மாவுக்கு குணங்கள் எல்லாம் உண்டா இல்லையா, இந்த மாதிரி சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஸ்பஷ்டமா தெரியுது. இந்த குரு பரம்பரா பிரபாவம்னு ஒரு கிரந்தம் இருக்கு. அந்த குரு பரம்பரா பிரபாவம் இஸ் தி accepted authority regarding the life of Ramanuja.org. There are many other accounts like the works of another great scholar called Garudavahana Pandita. But அது it is more of a இது ஒரு நாட்டுக்கு அது கொஞ்சம் அவருடைய வைபவத்தை சொல்றதுக்காக ஒரு காவிய ரீதியில இட்ஸ் மோர் ஆஃப் லிட்ரரி மார்வல் ராதர் தென் ஹிஸ்டாரிக்கல் எவிடன்ஸ். ஸோ இந்த குரு பரம்பரா பிரபாவத்தில் இதை பத்தி எல்லாம் ஸ்பஷ்டமா சொல்லியிருக்கு. ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் ரிட்டர்ன் டு தி ஸ்லைட் நோ. So confusions regarding certain basic concepts associated with the field of Vedanta that existed during Sri Ramanuja's period. Adu Jivatma, concept of Jivatma enna, is it separate from Paramatma? Jivatma Paramatma kaatla vereya illaya அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அந்த காலத்துல இருந்து. பிகாஸ் சங்கராச்சாரியர் என்ன பண்ணினாருன்னு சொன்னா, I'll just return to the So Shankaracharya gave a very beautiful explanation in those days. He said, பாருங்க, இப்போ ஒரு சூரியனுடைய வெளிச்சம் ஜன்னல்ல இருந்து வருது. Through the window you get the rays of the sun. So if you keep different vessels and in those vessels you keep little water, the sun is reflected, the rays of the sun are reflected in each of these vessels. But actually, if you pour all the vessels, all the water of all the vessels into a single vessel, there will be no reflection. And ultimately, if you close the doors of the window, there is no reflection at all. And the madri in the Jivatma under the original, there is no, the Jivatma does not have any independent existence. It is only a pratibimba, it's only a reflection of the Paramatma. So really the Jivatma does not exist. What we call as the Jivatma is only a reflection of the Paramatma or the Supreme Soul. So ultimately there is only one soul in this world, and that is the Supreme Soul. So this was the question that existed during the time of Ramanuja. So is it separate from the Paramatma? The Mukhyaman question. Rendavathu question, if so, what is it of the nature of it? So in the Jivatma Swarupa என்னன்றது பத்தி ஒரு question. இந்த ஜீவாத்மான்றோம் அதுக்கு நம்மளுடைய உபனிஷத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஜீவாத்மா ஞானானந்த ஸ்வரூபா அப்படின்னு சொல்லி. அப்படின்னா இந்த ஜீவாத்மான்றோம், it is though in our life when we are having this physical body, many a times most of us think that we are undergoing some type of misery or the other. But in reality what happens, the misery that everybody, அதுக்கு என்ன சொல்றான்னா, சில பேர் சொல்ற, இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம் சிரிக்காத இருக்கிறவாளை பார்க்கலாம், பட் அழாத இருக்கிறவாளை பார்க்கவே முடியாது. Every one of us cry and undergo misery at some time or the other. இந்த உபனிஷத்துல கூட, சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல, there is a very beautiful anecdote regarding this. நாரத மகர்ஷி சனத்குமார மகர்ஷியை கேட்கிறார். நாரத மகர்ஷின்னா before he attained the status of மகர்ஷி, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஸ்ருதம் ஹ்யேவமே பகவத் ரிஷேபியः கரதி சோகம் ஆத்மவித் இதி சோகம் பகவத் சோசாமி தஸ்மாத் அஹம் ந ஆத்மவிதஸ்மி.
It's a very beautiful statement. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு நாரத மகர்ஷி வந்து சனத்குமார் கிட்ட சொல்றாரு. சுவாமி, எனக்கு நான் பெரியவா கிட்ட கேட்டிருக்கேன். என்ன கேட்டிருக்கேன்னு சொன்ன, யாருக்கு இந்த ஆத்ம ஜானம்ன்றது உண்டாருதோ அவளுக்கு துக்கமே உண்டாருது இல்லை. they will go beyond all type of dukkhas. அதனால துக்கமே உண்டாகாதுன்னு சொன்ன என்ன பண்ணும், what a person has to do to overcome all type of miseries. He has to realize the Atma. Atma na both the Jivatma and the Paramatma that exists within the Jivatma. அப்படி சொல்லி நாரதர் என்ன சொல்றாருன்னா, சோஹம் பகவஹா சோச்சாமி. Since I am still experiencing many types of miseries, I am sure that I don't have the knowledge of the Atma. அதனால தயவுசெஞ்சு நீர் எனக்கு ஆத்ம ஜானத்தை கொடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி. அதனால நாம எல்லா துக்கத்தையும் நாம தாண்டி போகணும்னு சொன்ன ஒரே ஒரு மார்க்கம் என்னன்னா அந்த ஆத்ம ஜானத்தை உண்டு பண்ணிக்க. ஆத்ம ஜானத்தை உண்டு பண்ணிக்கிறது தான் இட் இஸ் தி மெயின் பாத் ஃபார் அஸ் டு ஓவர்கம் ஆல் மிசரிஸ். இதுதான் உபனிஷத்துல முக்கியமா சொல்லியிருக்குது. நம்ம பூர்வாச்சாரியாளர் தான் இந்த அபிப்பிராயத்தையும் ரொம்ப முக்கியமா சொல்லி. இந்த இடத்துல so what is it of the nature of Jivatma Jnananandaika Swarupaha? The Jivatma androm Jnanananda Swarupam. But and the Jnanan நம்மளுடைய ஸ்வரூபமே இப்போ நம்மளுக்கு தெரியாது எதுக்குன்னு. We are actually in possession of a body which has come to us on account of our karmas. So இந்த கர்மங்களுடைய நேச்சர் என்ன, how to overcome the karmas, இந்த கர்மன்றது வாஸ்தவமா உண்டா இல்லையா, இந்த கர்மம் எங்க இருக்கிறது, எப்படி இருக்கிறது இத்தியாதி விஷயங்கள் தான் ரொம்ப ககனமான விஷயம். இதுக்கும் கூட நம்ம பூர்வாச்சாரியால் have given very good insights, and also great acharyas under whom I have studied like Sri Rangapriya Swamiji also has given very good insights with modern examples. இதுக்கு என்ன கர்மம் உண்டா இல்லையா, இந்த கர்மன்றது இல்லவே இல்லைன்னு சில ரொம்ப பேர் இந்த காலத்துல வாதிக்கிறார். ஸோ அதை பத்தி கூட அவர் மாடர்ன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் கர்மா இதெல்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார், which I will also share with you in the course of these lectures. So in the Madri he had many other doubts with regard to the nature of the Jivatma. Next வந்து next concept of Paramatma பத்தி கூட அந்த காலத்துல ரொம்ப ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு. என்னன்னா does it possess attributes or not அப்படி. இதுக்கு காரணம் என்னன்னா சங்கராச்சாரியர் என்ன சொன்னாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் he said பிரம்மா நிர்குணம் அப்படின்னு சொன்னார். பரமாத்மாவின் இடத்துல எந்த குணங்களும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். பட் it is actually not in accordance with the vastu sthiti, or it is not in accordance with what really is. எப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு கூட ஒரு சின்ன கதையை நம்ம பூர்வாச்சாரியால தான் ரொம்ப ஆச்சரியமா சொல்றேன். ஒரு சமயத்துல ஒரு பெரிய யுத்தம் நடந்துதான். அந்த யுத்தம் நடந்த சந்தர்ப்பத்துல அந்த காலத்துல 500-600 years back, as soon as the war took place and the person won, அந்த இடத்துல போய் இந்த ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப சிரமத்தை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்போதானே என்ன ஆச்சுன்னா, there was a mother who had just given birth to her child, and the child was separated from her mother due to the commotion that prevailed post-war. யுத்தம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் சமயத்துக்கு அப்புறமே என்ன ஆச்சு, ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகி அட்டர் கன்ஃபியூஷன் இருந்தது. அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த மதர் அண்ட் ஜஸ்ட் the child that was just born at that time were separated. அப்போ அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப தீவிரமான துக்கம் வந்துட்டான். எப்படியான என்னுடைய குழந்தையை கொடுங்க, என்னுடைய குழந்தையை கொடுங்கன்னு சொல்லி she started wailing and she started cribbing and she started what she did all that she could do to recover her son who was just born. அப்புறம் எப்படியோ by God's grace என்ன ஆச்சுன்னா, she got back the son, and then she showered her love on the son immediately. So அங்க எதிரில் ஒரு குருவும் ஒரு சிஷ்யனும் they were watching this entire episode.
Upon the Guru, who was a realized soul, he explained to his Shishya, பார்ப்பா இந்த சமயத்துல இந்த தாயாருக்கு இந்த குழந்தையினுடைய விஷயத்துல எத்தனை பிரீத்தி இருக்குது பாரு. ஒருவேளை அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆறுதுன்னு சொன்னா என்ன பண்றா அந்த தாயார், தன்னுடைய பிராணத்தை கொடுத்து கூட she will try to protect the son. இதுக்குதான் சம்ஸ்கிருதத்துல வாத்சல்யம் வாத்சல்யம் பேரு. நம்ம சம்பிரதாயத்துல இந்த வாத்சல்யம் அந்த சப்தத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்தானத்தை கொடுத்திருக்கு. அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன சொன்னாரான்னு சொன்னா, பார்ப்பா இந்த தாயாருக்கு இந்த சமயத்துல இந்த குழந்தையினுடைய விஷயத்துல எத்தனை பிரீத்தி இருக்குதோ, பரமாத்மாவுக்கு பிரதியோர் ஜீவாத்மானுடைய விஷயத்திலையும் there are 1000 times the பிரீத்தின்னு சொன்னாலும் போராது, அத்தனை பிரீத்தி இருக்குது. சோ இந்த பரமாத்மாவுக்கு ஜீவாத்மானுடைய விஷயத்துல அத்தியந்த அபரிமிதமான வாத்சல்யம் இருக்குது. பட் we don't realize that, therefore we are all ignorance in this regard, ignoramus அப்படின்னு சொன்னார். அதனால இந்த பரமாத்மாவுக்கு சகல கல்யாண குணங்களும் உண்டு, வாத்சல்யாதி குணம் உண்டு, தயேந்திர குணம் உண்டு, இதெல்லாம் உண்டு. நிறைய அத்புதமான குணங்கள். that are, of course there are thousands of gunas in the Paramatma which may not be directly relevant to us, but there are very important gunas like daya, vatsalya, etc. which are most relevant to us, which are அந்த தயா வாத்சல்யாதி குணங்கள் எங்களிடத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆனாலும் நாம் பரமாத்மாவை பிரார்த்திக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ நாம் பரமாத்மாவை என்ன பிரார்த்திக்கணும்னு சொன்ன, இந்த மாதிரி குணங்களுக்கு நான் பாத்திரம் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதனால this was the question in those days, whether the Brahman has attributes or not அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அந்த காலத்துல இருந்தது. Does it possess attributes or not அப்படின்றது. ரெண்டாவது, can it be the repository of fallacies like the ஜீவாத்மா? பரமாத்மாவுக்கும் தோஷங்கள் உண்டுன்னு சொல்லி இந்த பௌத்தாள்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தா. அதுக்கு காரணம் கொஞ்சம் லாஜிக்கல்லா அவ சொல்லிட்டு இருந்தா. இந்த பரமாத்மாவே ஜெகத் ரூபேண பரிணமத்தேன்னு சொல்ற, அதுக்கு இந்த உபாதானோபாதேய பாவம், இதெல்லாம் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் I will explain it in the next lecture. அது ஒரு கொஸ்டின். I will just run through the questions only now. Can there occur certain processes like transformation into the form of this universe? இந்த பரமாத்மாவே ஜெகத் ரூபேண பரிணாமத்தை அடைஞ்சான்னு சொல்லி சொல்ற. தத் சிருஷ்டுவா ததேவானுப்பிராவிஷத்தை ததனுப்பிரவிஷ்யா இத்தியாதி. அப்படியே பரமாத்மாவின் இடத்துல கல்யாண குணங்கள் தான் உண்டுன்றதுக்கு என்ன பிரமாணம், எப்படி நம்மளுக்கு தெரியுது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். And as I mentioned earlier, is it concerned with the welfare of the Jivatma or is it indifferent to the Jivatma? So ஜீவாத்மானுடைய விஷயத்துல தயா வாத்சல்யாதிகள் தான் உண்டா பரமாத்மாவுக்கு? இந்த ஜீவாத்மா உத்தாராய தன்னை வந்து சேரணும்ன்ற விஷயத்துல பரமாத்மாவுக்கு தீவிரமான ஒரு ஆசக்தி உண்டா, இல்ல ஜீவாத்மா இந்த பரமாத்மா ஜீவாத்மானுடைய விஷயத்துல இன்டிஃபரெண்டா இருக்காது? அதுக்கு ஒரு பாஷாண கல்பம் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் சொல்றாங்க. Is he just like a stone or some insentient object அப்படின்றது கொஸ்டின். இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் அந்த காலத்துல பரமாத்மானுடைய ஸ்வரூபத்தை பற்றி. Then there were also confusions regarding the nature of moksha. So அவ அத்வைத்திகள் என்ன சொல்றாங்க, இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மால போய் லீனா ஆயிடுற, இந்த ஜீவாத்மான்றும் ஒரிஜினலா இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லி சொல்ற. Even if you accept that the Jivatma has existence only for namesake existence இருக்குன்னு சொன்னா கூட அவன் என்ன சொல்றான்னு கட்சியில அவன் போய் பரமாத்மால லயா ஆயிடுறான். ஸோ டோட்டலி பரமாத்மா ஒத்துனே இருக்கான். ஜீவாத்மாவுக்கு there will be no distinction or identity in moksha. That is the second point here. Does the Jivatma retain his distinction or identity or not as a result of moksha? மூணாவது, can the path of bhakti lead one to moksha or not? பக்தின்றது மோக்ஷோபாயம் ஆக முடியுமா இல்லையா? So இந்த மாதிரி கூட there were a lot of confusions with regard to these aspects also. So இதுக்கு efforts put in by Sri Ramanuja.org to resolve these issues and arrive at a universally acceptable philosophy. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ராமானுஜாச்சாரியர் என்ன பண்ணினார் அப்படின்றது. And to do that, so as he put in efforts to resolve these issues and arrive at a universally acceptable philosophy, he authored the Sribhashyam.
Vedartha Sangraha, Gita Bhashya, Vedanta Sara, etc. as a prelude to Sribhashyam. And ultimately he did the Sribhashyam. He authored the Sribhashyam. So இதுதான் முக்கியமான விஷயம். இந்த விஷயம் ரொம்ப விஸ்தாரமா பிரதிபாதனம் பண்ணா இத I will do it in the next class, that is next Sunday evening. So இன்னைக்கு we have actually had this session for almost 1 hour. So if there are any question, you can actually ask the question. I will try to answer it in the next 5 to 10 minutes. Yeah, let me list the questions asked here. 3 people have asked separate questions. I think let me list the first one. Sridevi Suresh asked a question. So I mean, so Jivatma is a soul fragment of Paramatma. Is it a soul fragment of Paramatma? Jivatma or soul? The soul, is it a fragment of Paramatma? Abdina. Jivan வந்து பரமாத்மா உடைய fragment அப்படின்ற question. In a way it is a I don't know whether we can call it as a fragment or not. அதுக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா அம்சான்ற யூஸ் பண்ணிட்டு பகவத்கீதையில வந்தப்போ மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனஹா அப்படின்னு சொல்றது. பிரம்மசூத்திரங்கள்லயும் என்ன சொல்றதுன்னா அம்சோ நானா வியபதேசா அப்படின்னு சொல்றது. So there is a very beautiful example given in the Upanishads itself. Yatha sudiptat pavakat sahasrashah prabhavante sarupaha tatha aksharat vividha saumya bhavaha prajayante tatra chaiva apyenti. So a very good analogy is given in the Upanishads. When there is a huge fire that engulfs of course everything that exists around it, innumerable sparks come out of the fire. So sudiptate pavakate sahasrashah prabhavante. So in the jivatma na eppadina and the paramatma na velila vanda sparks madhi. So ultimately they have to go and merge into the paramatma. But how it merges etc. is once again a very difficult question. That is the point of debate between the Advaita and Vishishtadvaita philosophies that we will deal with at a later stage. But ultimately, he becomes like the Paramatma, or becomes one with the Paramatma. We will keep it at that. So you cannot call it as a fragment, but you can call it as an amsha. You can call it as a factor or something like that. இன்னொரு question இங்க முகுந்தன் சுவாமி கேக்குறாரு, who really suffers? Does the Jivatma suffer or the senses suffer? இந்திரியங்கள் வந்து கஷ்டப்படுறதா இல்ல ஜீவாத்மாவே கஷ்டப்படுறதா இந்த உலகத்துல அப்படின்ற क्वेश्चन. இல்ல இந்திரியங்கள் ஞான சாதனம் அது. So indriyas are the means for us to actually experience sukha or dukkha. So for example சுகம்னு சொன்னா நம்மள சக்கரை பொங்கல் சாப்பிடுறோம். சக்கரை பொங்கல் சாப்பிடுறது சுகம்னு நாம நினைச்சு பண்றோம். So in the sakra pongal சாப்பிடுறது சுகம் எப்படின்னா அந்த சக்கரை பொங்கலை we keep it on our tongue and the taste buds enjoy the sweetness and other qualities that exist in sakra pongal. So the இந்த இந்திரியம் இருக்க ரசனேந்திரியம்னு சொல்றாங்க. So in the rasanendriya actually it is a means for the jivatma to experience sukha. Similarly the indriyas are the means for the jivatma to experience dukkha also. அதனால the jivatma originally suffers, but the senses are the dwaram or the means through which the jivatma experiences suffering or happiness. Is the answer clear? Again, yes. So any other questions? ஒரு क्वेश्चन இங்க எனக்கு, ராமானுஜர் காலத்துல புத்திசம் லெவல் எவ்வளவு இருந்தது? சங்கராச்சாரியரே அந்த புத்திசம்ல வந்து அடக்கி வச்சுட்டு இருந்தாரா இல்ல போஸ்ட் சங்கரா யாராவது வந்து நன்னா புத்திசம் அடக்கி வச்சிருந்தாரா? அந்த புத்திசம் லெவல் என்ன இருந்தது? யார் யார் இருந்தா அது கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஆக்சுவலி இதுல முக்கியமா ராமானுஜர் புத்திஸ்ட் நிராகரணம் பண்ணாருன்னு நம்மளுக்கு ஸ்பஷ்டமா தெரியுது. ஜெயினால
ராமானுஜர் பௌத்தாளோட வாதம் பண்ணினாருன்னு சொல்லி கிரந்தத்துல எங்கேயும் எழுதில்ல. எழுதில்ல. ஜெயினாளோட வாதம் பண்ணாருன்னு சொல்லி முக்கியமா சொல்லியிருக்காரு. So until a very later period, Buddhism and Jainism were both, they were two sides of the same coin. So Buddhism ஒரு லெவலுக்கு சங்கராச்சாரியர் பூர்த்தி நிராகரணம் பண்ணார். பட் he could not actually, he could இதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. ஜெனரலா நம்மள இந்த பிரபஞ்சத்துல அதிஷ்ட நிவர்த்தி இஷ்ட பிராப்தின்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஸோ சங்கராச்சாரியர் என்ன பண்ணாருன்னா அதிஷ்ட நிவர்த்தி பண்ணார். புத்திசம் எல்லாம் நிராகரணம் பண்ணி இது பண்ணினார். பட் இஷ்ட பிராப்தி ஆகல. வேத மார்க்கம்ன்றதே பக்தி மார்க்கம் தான் வேத மார்க்கம். எல்லா இடத்துலயும் வேதம் ஸ்தோத்திரத்தை தான் பிரதானமா சொல்றது பரமாத்மா. பட் பக்தி மார்க்கத்தை ஸ்தாபனம் பண்ண முடியல. பிகாஸ் அந்த புத்த வாசனை இன்னும் ஜனங்கள பூர்த்தி போயிருக்குல்ல. அண்ட் தி ஜைனாஸ் who are actually another form of the Buddhists themselves, they still existed during the time of Ramanuja.org. So Ramanuja.org தமிழ்நாடுல அப்புறம் மேல்கோட்டையில இருக்கிற சந்தர்ப்பத்துல வேற வேற திருநாராயணபுரத்துக்கு வந்த சந்தர்ப்பத்துல என்னன்னா ஜெயினானோட வாதம் பண்ணி he drove away the Jainas. So whatever was remaining about the Buddhist and Jain philosophies, he removed them completely. Not only that, he established that the Bhakti Marga alone is the best Marga to attain moksha, and also showed it practically. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதனால பௌத்தா, they were already refuted, but the certain pockets existed, and also the Jainas were still prevailing. So அந்த ஜைனாஸ்னுடைய இது என்ன இருந்ததோ அதை பூர்த்தி நிவர்த்தி பண்ணி he established the path. அதை தவிர சங்கராச்சாரிய நிர்குணம் இதுன்றெல்லாம் சொன்னதுனால I will deal with it in another separate class. பரமாத்மாவுக்கு அவ நிர்விசேஷம்னு சொல்ற. பட் ராமானுஜாச்சாரியா clarified it saying சவிசேஷம் பிரம்மா. ஸோ விசேஷாச்ச குண விக்கிரக விபூதையா. ஸோ பரமாத்மாவுக்கு குணங்கள் உண்டு அப்படின்னு சொன்னதுனால என்னன்னா குணம் இருக்கிறதுனாலதான் ஸ்தோத்திரத்தை பண்ண. அக்கார்டிங் டு சான்ஸ்கிரிட், ஸ்துதி ஆர் ஸ்தோத்ரா மீன்ஸ் குணினிஷ்ட குணாபிதானம். So a person who actually enumerates or explains or says the gunas that exist in the guni, that is, இப்போ ஸ்தோத்திரம் பண்ணிவிட்டா ரொம்பன்னு சொல்லி பிரபஞ்சத்துல சொல்ற. ஸ்தோத்திரம் பண்ணிவிட்டான்னா flatter பண்ணான்ற அர்த்தத்தை people use the word ஸ்தோத்ரா. But that is not correct according to Sanskrit language. Stotrana, when a person enumerates or describes the qualities that actually exist in the person who has the qualities, or it's not stotra. So guna இல்லைன்னு சொன்னா யாரையும் ஸ்தோத்திரமே பண்ண முடியாது. So பரமாத்மா குணங்களே இல்லைன்னு சொன்னா there is no way in which we can propitiate. அப்படியே விக்கிரகம் இல்லைன்னு சொன்னா பரமாத்மாவை தியானம் பண்ண முடியாது. You cannot concentrate on a formless object. இப்போ ஆகாசத்தை பத்தி தியானம் பண்ணேன்னு சொன்னா எப்படி தியானம் பண்ண? So nobody can concentrate on a formless object. So ava Paramatmaku vigrahame ille, Paramatmaku roopame illennu sollitaru. That was another major disadvantage. மூணாவது விபூதி. விபூதின்னா வைபவம். அது நித்திய விபூதி, லீலா விபூதின்னு சொல்லி இந்த ஜெகத்தெல்லாம் பரமாத்மானுடைய ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷன். வைகுண்டம் அதுக்கு நித்திய விபூதியின் பேரு. இந்த பூலோகம், இந்த யூனிவர்ஸ் இருக்குது, இது லீலா விபூதி. Both these are the manifestations of the Supreme Lord. அதனால என்னன்னா லீலா விபூதியும் வைகுண்டாரிய லோகங்களும் உண்டு. இந்த லோகமும் it is not totally mithya or unreal like what Shankaracharya told. So Ramanujacharya, he said Savishesham Brahma, or the Paramatma is Savishesha, and Visheshascha Guna Vigraha Vibhutiya. That is, it has the qualities, it has all the auspicious qualities. அப்புறம் it has a form. Of course there is a formless form. இது ரூப ரஹிதமான ஒரு அவஸ்தையும் உண்டு பரமாத்மாவுக்கு. அந்த விஷயம் வேற. பட் பரமாத்மாவுக்கு ரூபம் உண்டுன்றதும் கரெக்ட். அதோட ஜெகத் விபூதி, இந்த பிரபஞ்சம்லாம் பகவானுடைய ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆர் ஆவிர்பாவம் சொல்லி நாம தெரியும். So these three are the most important aspects Ramanujacharya clarified by refuting the certain concepts that Shankaracharya propounded.
இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ராமானுஜர் பண்ணி. He actually guided the people who were in spiritual darkness and showed the path to bhakti. இதுதான் one of the most major contributions of Ramanuja. So அந்த காலத்துல பூர்த்தி இந்த என்டையர் society, people were spiritually inclined, but they did not know what to do because there was a lot of confusion. இவா இப்படி சொல்றா, என்ன பண்றது தெரியாது. So by the grace of God, Ramanujacharya appeared and guided the people to the right path by explaining the concepts in the perfect manner. So this is the contribution of Ramanujacharya. To do this only, he authored the Sribhashyam, and that is the link between today's lecture and Sribhashyam. Thank you. Any other questions? You can type or you can unmute your speakers and talk. Please go ahead. Sridhar, சொல்லுங்க. நான் பேச ஆரம்பிச்சேன். somebody start. சுவாமி ரொம்ப நல்லா இருந்தது. we enjoyed every moment of this lecture. ரொம்ப சந்தோஷம். Thank you. எல்லாம் பகவானுடைய கிருபை, அவ்வளவுதான். Nothing of it of course belongs to me. It is all பூர்வாச்சாரியாளுடைய வார்த்தை தான் நான் சொல்லியிருந்தேன். So if you have benefited, I am very much grateful to you, and it is the grace of Ramanujacharya, and all of us have to feel that it is like that, because it is Ramanujacharya himself who seems to have brought together so many people, and also in a way Shriman Krishna Kashyap is most he has to be thanked for this entire nothing of that sort. ஆக்சுவலா பிலாசபிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் சுவாமி. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து பக்திங்கிறது ஈஸியா, இட் இஸ் ஈஸி டு ஸ்பீக் டு தேர் ஹார்ட், பட் ஸ்பீக்கிங் டு தேர் ரேஷனல் மைண்ட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ அதனால இது வந்து அன்லெஸ் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஃபுல்லி அண்ட் அன்லெஸ் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வெரி காம்ப்ரிஹென்சிவ்லி, சந்தேகங்கிறது எந்த சமயத்துல வேணாலும் இட் கீப் கமிங். ஸோ அதனால லேயிங் a strong basis is a very good this thing சுவாமி. கிளாஸ் நிதானமா கேட்டு இருக்கேன். எந்தெந்த சமயத்துல இது வருதோ, சந்தேகம் வருதோ, ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை போய் கேட்க முடியாது யூடியூப்ல. I can scroll back and I can watch this thing. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சுவாமி. ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப தேங்க்ஸ். Thank you. See, எந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் கூட அந்த கூகுள் குரூப்ஸ்ல போட்டிருக்கோம். அந்த குரூப் மெயில்ல யூ கேன் போஸ்ட். எவ்ரிபடி ஹேஸ் தி ரைட் டு போஸ்ட் ஆன் த கூகுள் குரூப்ஸ். ஸ்ரீபாஷ்யம் கிளாஸஸ் பை MA ஆழ்வார் அந்த குரூப்ஸ்ல யூ கேன் சென்ட் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் தேர் அண்ட் வி வில் ஹோல்ட் கொஸ்டின்ஸ், அண்ட் வென் ஆழ்வார் சாமின் ஹேஸ் காட் டைம் ஹி வில் ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின். அவருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண முடியாது. அவர் he has 2 or 3 jobs to take care of. So எப்ப டைம் இருக்குதோ அவர் வந்து क्वेश्चंस எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுவார். சோ கேட்கலாமா? சொல்லுங்க ப்ளீஸ். அப்படியே ராமதாசன் ஒரு முந்தானத்து வந்து வித்யாரண்யர் என்ற ஒரு அத்வைத ஆச்சாரியரோட சங்கர பிரபாவத்தை பத்தி படிச்சிருந்தோம். அவர் என்ன முக்கியமா சொல்றாருன்னா, சங்கர அவர் வந்து இருந்த காலகட்டத்துல நிறைய சிவ விஷ்ணு விஷயமான நிறைய வாதங்கள், சண்டைகள்லாம் நிறைய இருந்தது. சைவத்தையும் வைஷ்ணவத்தையும் சமஞ்சசப்படுத்துறதுக்காக கூட அவர் வந்து சங்கரர் வந்து நிறைய இது பண்ணார். அதனால அவர் முக்கியமா வந்து அவர் வந்து நிர்விசேஷ பிரம்மன்ற ஒரு காரணமே எதுக்கு கொண்டு வந்தாருன்னா, சிவனுக்கும் அரிக்கும் சிவனுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது, அரியும் சிவனும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்றதுக்காக அப்படின்னா. இந்த விஷயத்துல சங்கரர் அவரோட ஒர்க்ஸ்ல வந்து எந்த அளவுக்கு அவர் வந்து சிவபரத்துவமா நிறைய சொல்லியிருக்காரு. See, I cannot hear you, Narayanan. I don't know why I am not. Maybe others can hear you. Can you make sure your mics are good and you're close to the mic or something, and there's no background noise, please? Do you want me to repeat the question? Are you able to hear me now? No, it is better. கொஞ்சம் கிட்ட வச்சிட்டு பேசுங்க, please. Okay.
அதாவது வித்யாரண்யர் அப்படின்ற ஒரு அத்வைத ஆச்சாரியரோட ஒரு ஒர்க்ஸ் ஒன்று படிச்சிருந்தோம் போன வாரம். அதுல வந்து அவர் சங்கரரோட பிரபாவத்தை பத்தி சொல்லும்போது அவர் சொல்றார், சங்கரரோட காலத்துல நிறைய சைவ வைஷ்ணவ சண்டைகள்லாம் நிறைய இருந்தது. அது ரெண்டுத்தையும் சமஞ்சசப்படுத்துறதுக்காக தான் அவர் வந்து நிர்விசேஷ பிரம்மன்ற ஒரு கான்செப்ட கொண்டு வந்தார். ஏன்னா ஒரு குருவனை சொல்லிட்டோன்னா அப்புறம் சிவன் விஷ்ணுன்னு சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னார். ஆனா நான் அடியன்னு நிறைய பேர் சொல்லி என்ன கேள்விப்பட்டிருக்காருன்னா, சங்கரர் வந்து உண்மையான வைஷ்ணவரா தான் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இது எந்த ரெண்டு விஷயம் என்னன்னா, வேதாந்தம் அப்படின்னு வந்ததுன்னா ப்ராப்பர்லி அதை நாம விபாகப்படுத்தி புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வேதாந்தம் இது சங்கரர் வந்து பௌத்தாரோட வாதம் பண்ணினார்ன்றது ஸ்பஷ்டமா நம்மளுக்கு அவருடைய கிரந்தத்திலேயே தெரியுது. ஃபர்ஸ்ட் சங்கர பாஷ்யத்தினுடைய முதல் அதிகரணத்திலேயே அவர் பௌத்தாரோட தான் ஹேஸ் அ டிஸ்கஷன். யாரு வேத பிராமணியத்தை ஒத்துக்கிறது இல்லையோ அவளோட தான் டிஸ்கஸ் பண்ணி he establishes that there exists a supreme consciousness அப்படின்னு தான் அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணினார். இந்த சைவா வைஷ்ணவா வந்து இட் பிலாங்ஸ் டு தி தேவதா காண்டம்னு பேர் இருக்கு. ஸோ வெதர் சிவபாரமியம் சொல்லுமா விஷ்ணு பாரமியம் சொல்லுமா, இது these are totally different concept which is actually not relevant as far as pure Vedanta is concerned. பியூர் வேதாந்தத்துல நான் இப்போ இந்த காலத்துல புராண பிரக்கிரியில வந்த போதான் நாம என்ன சொல்றோம்னா, சிருஷ்டிக்கு காரணம் பிரம்மா, ஸ்திதிக்கு காரணம் விஷ்ணு, இதுக்கு காரணம் லயத்துக்கு காரணம் சிவன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றோம். பட் வேதாந்தம் வந்தப்போ நாம என்ன சொல்றோம்னா, ஜென்ம யதோவாயுமானி பூதானி ஜாயந்தே தேன ஜாத்தானி ஜீவந்தி எத்ரேன் விசம் விஷந்தின்னு சொல்லி பரமாத்மா அதுவா பிரம்மம் அப்படின்னு பிரம்மா தத் பிரம்மா அப்படின்னு பிரம்மான்ற சப்தத்தை யூஸ் பண்ணி தான் நாம சொல்றோம். So whether that Brahman is Shiva or Vishnu அப்படின்றது அப்புறம் நாம of course Ramanuja.org says it is Vishnu or Lord Narayana, that's in a different concept. But சங்கராச்சாரியர் வந்து இந்த சைவா வைஷ்ணவா ரெண்டையும் ரிசால்வ் பண்றதுக்காக நிர்விசேஷ பிரம்மம் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்றது I don't think it is that much correct. அந்த மாதிரி வித்யாரண்யர் எங்க எழுதியிருக்காருன்னா, if you have any authentic reference then you can show that to me, I will see in what context he has mentioned it. அதனால I don't think it is like that. But if you show me any specific passage or any shloka or any sentence that he has authored authentic reference then I can look at it and clarify to you. But as far as So, Narayanan Swami, I think you have both YouTube and Hangout at the same time. That is why you are not been. We are not able to listen to you properly. Whereas when Sridhar Swami talked, it was very clear to me. So only your mic கொஞ்சம் so problem இருக்குங்க. அந்த YouTube and இது ரெண்டும் கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Okay, so I'll try to fix it. But at least by next week, maybe. So we can even you can even send me the details. I will answer it to you by text also. And also நீங்க வந்து ஸ்பீக்கர் தனியா head speakers இருந்தா maybe it will be more clear. நீங்க வந்து you have to attach a speaker probably to your computer. In the Macs you generally works without a speaker, but in other PCs maybe you need a headset. You're right, sir. I mean, I'll fix it by next week. இது ஒரு லெக்சர்ல கேட்டேன் சுவாமி. அதே லெக்சர்லயே இன்னொன்னு கேட்டேன். அவன் என்ன சொல்றான்னா, ஆழ்வார்களே வந்து அதே தான் சொல்லியிருக்கா. மெய்யல் அதாவது குலசேகர ஆழ்வாரோட பாட்டு ஒண்ணு, மெய்யல் வாழ்க்கையை மெய்யன கொள்ளும் இவ்வையன் தன்னுடன் கூடுவதில்லை. இந்த அத்வைதம்னா நம்மளுடைய ஏதோ அத்வைதம் தான், விசிஷ்ட அத்வைதம் நாம சொல்றோம். What we will do is we will discuss that separately. நான் உங்களுக்கு நிதானமா அதை பத்தி we can have a separate discussion. See, I think Narayanan Swami, I think we could not hear. By the way, Alwar Swami, this Narayanan Swami teaches Tiruvazhumai for several people. In fact, I also learned only 1 or 2 classes. I think I was a very bad student. I dropped off. அவர் ரொம்ப பேருக்கு சொல்லி தந்திருக்காரு. I think he is from Los Angeles, இல்லையா? ரொம்ப பேருக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு whole of Tiruvazhumai. So ரொம்ப பெரிய காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் அப்படியே தண்டா சமர்ப்பிக்கிறேன்.
See, we can have a what we can do இவர் is இல்லையா இந்த நமக்கு மணிவண்ணன் இல்லையா? I think he might be related to மணிவண்ணன். நம்ம மணிவண்ணன் நம்ம வரதாச்சர் கிட்ட கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு ஒரு கோயில கிளம்பிட்டாரு. ஆமா ஆமா ஆமா. அந்த மணிவண்ணனுக்கு இவர் ரிலேட்டட்னு நினைக்கிறேன். அந்த திருக்கோவிலூர் ஜிஆர் சுவாமி. அடியே நாம சுவாமி. ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம். So இது we will continue this discussion over Skype or something like that. இன்னொரு நாள் நீங்க ஒரு இமெயில் அனுப்புனா we can continue this discussion. அடியே அனுப்புறேன் சுவாமி. அடுத்த வாரம் வரும்போது I will come with the proper equipments so that I am least disturbance to others. ஆமா. So thank you very much. Alwar ரொம்ப டைம் ஆகுது இந்தியால. It is more than 10:15 in the night or something. Romba thanks for everybody to who have come here to participate, and on the YouTube the link will be there, and I will send a note. I think Mani Varadarajan sent a note about how to get the YouTube link in the groups. If you have any questions, please post it on the groups or contact me. Ramanuja.org Divyagnya Vardhatam Abhivardhatam. This is a record of 55 people or 57 people who have registered on this for the Sribhashyam classes. This seems to be a revolution happening. Please make it happen. எல்லாரும் அந்த ராமானுஜருடைய ஸ்ரீபாஷங்கள் எல்லாரும் கத்துன்னு போனோம். Alwar Swami, we have 1,000 thanks to you to have taken so much time. Namaskaram. It is my privilege to share my knowledge with you. Okay, then I will end the broadcast now. Thank you very much. Bye. ஒரே ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ.